यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका पूर्व अर्थमन्त्रीज्यू रामेश्वर खनाल, यहाँ नाम लिस्ट अनुसार नारायण प्रसाद शर्मा सचिवज्यूलाई पनि बोलाइएछ, उहाँकोलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्यो। श्री क्युको ह्या कुन्खा युएनडिपीको नेपाल प्रतिनिधिज्यू, सुशील देव सुवेदी सर कार्यकारी निर्देशक नेपाल बिमा प्राधिकरण, चन्द्रकान्त शर्मा नेशनल प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर युएनडिपीको, भागवत भट्टराईज्यू, नरेशलाल श्रेष्ठज्यू, धर्म स्वर्णकालाज्यू तथा यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका सिजनका अध्यक्षज्यू, सबैलाई शुभ प्रभात तथा नमस्ते। विशेषतः अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या भनेको नेपालको इन्टरप्रेनरसिप नै हो। इन्टरप्रेनरसिपमा पनि हाम्रो कन्टेक्स्ट अनुसार हाम्रो तल्लो लेभलको जीवनस्तर सुधार गर्नको लागि माइक्रो लेभलको, मिडियम लेभलको इन्टरप्राइजेसको प्रोटेक्सनको लागि बिमा कसरी जान सकिन्छ र ती प्रोटेक्सन ग्यारेन्टी कसरी बिमाको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा युएनडिपी र नेपाल बिमा प्राधिकरणको संयुक्त आयोजनामा आइआइडिएसबाट अध्ययन भएको छ, एउटा प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। डेफिनेटली त्यो प्रतिवेदनले अहिलेका वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो साना तथा मझौला उद्योगहरू, साना तथा मझौला इन्टरप्राइजेसहरूलाई उत्थान गर्नको लागि, स्थापना गर्नको लागि र त्यहाँ लगानी गर्नको लागि इन्सुरेन्सको माध्यमबाट प्रोटेक्सन गर्नको लागि के कति मेकानिजमहरूको तयार गर्नुपर्ने हो, सम्भावना कति छ र इन्सुरेन्स आफैमा एस्योरेन्स गर्ने एउटा मेकानिजम हो र यसले कतिको एस्योरेन्स गर्नुहुन्छ उद्योगपति तथा लगानीकर्ताहरूलाई भन्ने सन्दर्भमा अध्ययनको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। डेफिनेटली यो अध्ययन प्रतिवेदनबाट हाम्रो माइक्रो तथा स्मल इन्टरप्राइजेसहरूमा इन्सुरेन्ससँग सहकार्यता गर्नको लागि यसले मार्गदर्शन गर्छ भन्ने हामीले आशा गर्दछौँ। यो कार्यक्रममा अहिले यो साउनको पहिलो हप्ता हो, नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात छ। यसमा चाहिँ हाम्रो काम सबै इन्टरप्राइजेसहरूले अथवा चाहिँ सबै निकायहरूले अथवा बिमा कम्पनीहरूले र सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै निकायहरूले आफ्नो आफ्नो नयाँ स्ट्राटेजीका साथ गर्नुपर्ने बेलामा पनि यो एउटा हाम्रो लन्चिङ प्रोग्रामलाई साथ दिनको लागि र यसमा पार्टिसिपेसन गर्न आउनुभयो हजुरहरू, यसको लागि सबैलाई धन्यवाद दिँदै म शुभकामना व्यक्त गर्दछु र सबैलाई स्वागत पनि गर्दछु। नमस्कार। I'm Chandra Paudel, Insurance and Risk Finance Facility, National Project Coordinator, UNDP Nepal. Chair of this launch of study on MSME insurance and policy dialogue event. A respected guest on the dais. Hugo Yokosuka, Resident Representative UNDP. Sushil Dev Subedi, Executive Director, Nepal Insurance Authority. Rameshwar Khanal sir, former Finance Ministers. Bhagwat Bhatrai, Chair of SEJA. So I'll briefly present the finding of this report. So I have given 20 minutes. I'll try to finish it. Kindly note if anything requires clarifications or decisions, we can discuss later. Let me start. A study on MSME insurance was conducted jointly by United Nations Development Programme, UNDP, and Nepal Insurance Authority, NIA, in 2025. MSMEs are the backbone of Nepal's economy, generating employment, supporting local livelihoods, and contributing significantly to economic growth. However, they remain highly vulnerable to natural disasters, climate-induced hazards, business interruption, and other economic shocks. The purpose of the research was to explore and analyze the risk management process, insurance uptake, issues and protection gap of MSMEs, and propose a sustainable plan for protecting them from disaster and prepare for post-disaster resilience of MSMEs. Thus, the study has explored how the vulnerability of MSMEs in Nepal
is not only a development challenge, but a commercial market opportunity for the insurer, with the potential to drive inclusive economic growth and build financial resilience. The key finding of the reports. Let's talk about some facts and figures very quickly. There are total business in 2018, 923,000, and micro enterprises consist 95% of that. But ADB has conducted in 2024 a study which shows 590,000 MSMEs, and DOI conducted in 2025 there are 13,467 MSMEs. So number is declining, but the reason might be COVID and other disasters related issues. And the economic impact, there is 22 to 27% contribution to GDP, 84% employment, and the cumulative investments is MPR 100,000 billion, and inclusive growth, the 27 MSMEs are women-led, almost 50%, around 50% are informal, and then MSMEs are the key drivers of the vulnerables and the marginalized group of the people for the economic growth. The regulatory landscape for MSME insurance, that is the Insurance Act 2079-2022, there is the Insurance Regulation 2081, Microinsurance Directive 2079, National Insurance Policy 2080, Digital and Branchless Guidelines for 100% digital portfolio, and then remote branchless delivery. To contribute to that, there is a digital and branchless guideline. The key enabling environment is the insurance development funds. The Microinsurance Directive has a provision of some insurance development fund, and that is supposed to use for the premium subsidies, pilot project, and disaster resilience. So this is one of the key enabler of the policy. In Nepal risk management landscape, policy versus reality. There are some because there is a government subsidy 50 to 80% for agricultural livestock based on policy value. DCGF support 50% premium subsidy and MSME loan. And gender equality, that is 35% registration fee discount for women's-led MSMEs. Budget, the government has allocated NPR 2.3 billion for 2025-26. So product coverage 21. There are 21 crops and 7 livestock product. The mandatory coverage, the compulsory insurance for agriculture loan, greater than 1.5 million. So that is a provision, and then the reality is that there are protection gaps and operating lag, standardization staff, policies for formal funds fail to fit 95% micro ecosystems, product gaps, institutional silos, trading centers lack integration of insurance in their curriculum, sector-specific tourism, altitude seasonal risk remains unaddressed, and the informality, no specific measure for informal MSMEs risk. As I said, that there are around 50% informal MSMEs, but they lack some protection gap, specific protection gaps, insurance solution. So vulnerability and protection gap, survival crisis, 11% of MSME failed because of the COVID and other reasons, and insurance reality, 10% completion rate of the 3 years. In the past 3 years. So policy is the insurance is integrated from 16 5-year plan. The microinsurance directive, I said already 2079, no specific only policy framework exists. So there are also historical barriers, lack of incentives, shortage of skilled personnel, limited topography and infrastructures.
So now, what about the research study? This is a national study. So it was divided into four. One first starting from preparatory, review of the secondary informations, and the selections. There are MSMEs in the different categories, but we choose agriculture and tourism sector only, the field research and analysis. So we'll cover total 135 MSMEs, 7 FGDs, 9 KIS, and it's covered all 7 provinces. So geographical coverage of the respondents and then respondents profile is that the interview of the respondents are covered from across all actors among the agriculture value chain and tourism value chain finance. For instance, in agriculture, maximum 42% was the retailer, while the minimum percentage was processor 10%. In tourism value chain, the maximum 52% were suppliers, while only 9% were from inbound tour operators. So based on number of employees and based on annual revenues, the respondents are also categorized. For instance, the micro insurance were 34%, maximum 34% are covered in agriculture, and around the 24% were covered in the tourism sectors, and based on the annual revenues, so all categories were the respondents. For instance, the maximum respondents were having 500 NPRs to 5 million NPRs annual revenue. The research covers 7 cities. This is Birganj, Butol, Dhangadi, Hitoda, Ilam, Pokhara, and Sirket. There were 51% agriculture value chain and 49% were tourism value chain respondents. The agriculture value chain landscape for loss, the climate risks, the dominant risks were reported drought, landslide, and floods. These are the most frequently reported perils. And then the economic cost, the NPR 760K, and 26% face existential threat. So provincial level risks, so there are the risks are also different in Karnali province, acute flood-related animal losses, and the claim process cumbersome and delayed. In terms of the value chain risks, the most risks faced by were the retailers, most heavily affected, and perishable stock loss exceeds NPR 1 million per MSMEs on an average in last 3 years. So multidimensional risk mapping in Nepal agriculture. As I already mentioned that agriculture risk dashboard, so flood, landslides, and droughts are the dominant perils. The flood and landslide alone equal to 0.8 loss of national GDP in fiscal year 2024-25. And the provincial vulnerability, Kosi, high unseasonable hail risk, impacting black cardamom meals, and Karnali isolated MSME facing animal loss with 0% insurance and insurance penetration. Value chain pressure points are on the trees. One is the upstreams, the pest outbreaks, kind of things. The midstream, logistical and severity landslides, and the downstreams were price volatility and contract failures. The macro impact 0.8 to the GDP that I already mentioned. So the cost of climate risk and insurance efficacy, the insurance coverage is 44%. The claim realized of total loss is 30%. And then why claim falls is the documentation, risks, mismatching, and the disputes and illiteracy. So 42% claim were eligible because of these factors. So average disaster loss NPR 700K that I already mentioned. And there are also systemic risks for the interest rate hikes and inflation. So almost 100% responded reported this. So supply chain disruptions and currency volatility, and 26% external threats faced by the MSMEs.
So agriculture MSME rich landscape of and adoption barriers. So there are insurable and non-insurable risks perceived by the MSMEs. Under insurable, the climate, weather index, and multi-peril crops, biological, livestock health, bees and fish disease, asset cold chain, refrigeration breakdown, theft, and bundle needs, asset, life, and climates. So bundles solution need is required. And non-insurables, there are also market, price volatility, infrastructure, poor outrage and poor road connectivity, labor, out migration, knowledge. So these are the non-insurable risks affecting MSMEs. So, and then in terms of the barriers, there are cost deficit. This is mostly reported case. And claim perceived as a lengthy, difficult, and check bouncing in remote south, and complexity, technical language, and digital applications, frictions, geocracy, and e-seva. Distributions, high admin cost prevents insurer for building rural delivery network. The strategic recommendation is moved from supply-driven to demand-driven solution. Bundle financial coverage with the technical assistance is one of the recommendation. So, bridging the gap from informal coping to formal insurance, the psychological, physiological, and informal barriers. Physical, only total crop failure is eligible, and burdensome and unfair claims. And critical gaps are trade credit deficit and post-harvest losses, perishable goods, spoilage without coverage. So there are also existing traditional practices which are also the barriers for the insurance. These are deputy groups, cooperative sharings, barter systems, inventory reductions. So strategic opportunity for providers. The first one is the bundle package that I already mentioned. The parametric models has to be done for the efficacy, and then transparent and automatic trigger payment system. So cold chain protection, high demand for refrigerations and self-life insurance. So digital channels, leverage mobile platform to cut admin cost in dispersed rural provinces. Now the tourism value chains post-crisis traceability, sector profile, global health crisis, climate risks are the most pressing risks, and economic and business risks, skilled labor, operational cost, and supply chains are the economic and business risks. The provincial level patterns, if you look at the province, mountain region, the trekking operators face distinct climate hazards. The provides encounter different risk profile on urban hospitality. So climate impact risk mapping in tourism sector 2022-2024. Most frequently cited alerts, these are already I mentioned, landslide, floods, and then the storm. The key findings is that tourism suffers operational interruption and reputational damage rather than just physical asset loss, because they have the contract, they have advanced booking. When there is adverse situations, they fail to meet that, and then there is a more problem on that side, more impact on that side. So economic implication by actors, so inbound legal refund obligations, and international trust erosion, outbound and sensitivity to travel advisory and clientship to Bhutan and India, and local suppliers, physical damage, cash flow shortage and supply chain, and handicrafts and home stays, most vulnerable, 20% of reported. This is the permanent risk to them. So provincial specific insurance needs, Gandagi, cheap cancellations and weather index cover, Lumbini, property, liability, theft, riot and terrorism cover, Sudur Pasim, cross-border permit, accidental cover, and Karnali, vehicle and transport and the business interruption cover.
So economic fragility in tourism MSME 2020 to 2024. So there is an average sum insured NPR 850K, but average disaster loss is 650K. Critical economic shocks are inflations and logistics, and then dependency and then currency. The dependency is the loss of USAID institutional demand because of the closure of the USAID sector. There are also some slacks. So provincial fragility, Gandaki, currency volatility and financing challenge, Karnali infrastructure jobs and isolation, and Bagmati is rising inputs price and operational cost. The informal in Madhya, this is one of the things that in Madhya province, high level of informality marks the risks, 2 risks level and limits insurance penetrations. In province, there are many informal MSMEs. So tourism MSME, adoptions barriers and the business case. Key adoption barriers are claims complexity, single, the biggest deterrent, and perceived as a intentionally opaque, and the scale myth, belief insurance is only for large fleets or big hotels, distribution gap and remote taking losses ignored due to low volume. The skepticism, honesty is penalized, claims requires drives and connections. So, and the business case for providers, the business continuity, profit loss and shutdown coverage. And then another is the modular policies, ensure specific activities, not rigid package. And gas liabilities, food poisoning, and accidents, refunds. So digital security and fraud and currency protection. So from bureaucratic formality to the practical management, the strategic direction required in this regard. So various various misconceptions and gaps, most of them I have already mentioned. Complex claim processing, high transaction costs, lack of rural agents networks, and misconceptions, insurance and saving with returns. Only to catastrophic events, weather index mismatches, and insurable risks and crop livestock damage, vehicle accidents, property fire, and non-insurable crops income losses, price volatility, supply chain interruptions, and seasonal labor shortage. So policy gaps, existing products focus narrowly on crop livestock, ignoring indirect risks like credit default and business interruption. So there are also different realities. Agriculture, the awareness is low, but in tourism is high. Trust and primarily barrier in the agriculture, but there is more positivity in tourism sector. A business case, a massive latent demand in Karnali province. A business case, willingness to pay for liability and business continuity. So there are some, finally I come to the recommendations. So there are some recommendations. I think most of them have already covered as well. The governance and coordination from cross-government MSME task force, harmonize federal, provincial, and local policies, move away from one-size-fits-all model, and awareness and education, integrate insurance into agri-tourism extensions, grassroots campaigns targeting first-time survivors, use storytelling to demystify the claim process, and subsidy incentive reforms improve disbursement speed to restore trust, reallocate budget to rural infrastructure, incentivize insurers for high-risk segment, and then legal and regulatory innovations, amend law to allow flexible and seasonal premiums, the credit frameworks for trade credit insurance, create framework for trade credit insurance, and pilot semi-mandatory scheme for subsidized loans. So Nepal, this for the Nepal Insurance Authority, National MSME Insurance Strategy, formulate a sector-wise strategy and roadmap,
align with the MSME recent priorities, trust claims and reforms, standardized claims service benchmark, and create an independent grievance redress mechanism, push for digitization to reduce time to settlement, innovations, data, establish regulatory sandbox for digital first product, co-invest in provincial risk assessment and registries, develop a national MSME insurance strategy and roadmap, sustainability and law, incentivize agent model, cooperatives, entrepreneurs and local institutions, implement travel licensing for micro market operators, and advocate for trade credit seasonality and adjusted premiums. This is also all about moving from technical compliance to inclusive resilience. So for insurance companies, so adaptive product, bundling, combined cover for stock, life and climate, parameter, local triggers for meal kit or tour cancellation, so flexibility, installment-based premium for seasonal cash flow, so digital transparent simplifications, visual tools and local language for policy terms, digitizations, mobile claims, tracking, satellite-based verifications and storytelling that I have already mentioned. So sustainable outreach, last mile, so partners with co-create, RFI and women groups, co-design, develop product directly with the MSME association, strategy, focus long-term retentions and short-term revenue. So innovations, so embracing digital solution for MSME, insurance and accessibility, moving from supply-driven standardization to the demand-driven model of protections. So thank you both. This is all about, and sorry I run out fast because of the time. I hope it has become some clear, and then if you have some questions, you can discuss later. Thank you very much. With respect to Mr. Sushil Devsbedi, CEO of the Nepal Insurance Authority, Mr. Rameshwar Kanal, former Finance Minister, with respect to the Joint Secretary, Minister of Industry, Commerce and Supplies, President of Sejong, distinguished representatives from the government agencies, Nepal Insurance Authorities, colleagues, ladies and gentlemen, good morning. On behalf of UNDP, I'm very pleased to be here today. I'd like to begin by thanking the Nepal Insurance Authority for its leadership and close collaboration on this important initiative. I also extend my appreciation to the Institute for Integrated Development Studies for conducting this valuable research and to all the partners who contributed to advancing the financial resilience agenda in Nepal. So micro, small and medium enterprises are the backbone of Nepal's economy. They create jobs, support local livelihoods, drive innovation and help sustain communities across the country. Yet, as we saw today in a presentation, they operate in an increasingly uncertain environment. From floods and landslides to market disruptions and economic shocks, many MSMEs face risks that can threaten their survival. For a small business especially, even one unexpected event can erase years of hard work and investment. This is why today's discussion is very important. The study launched today highlights a significant challenge. Many MSMEs remain uninsured or underinsured. As a result, when shocks occur, the business often have limited options other than absorbing losses themselves. This affects not only business owners themselves, but also workers, families, and local economies that depend on them. At the same time, the study points to an important opportunity. Insurance should not be viewed simply as an expense. It is an investment in resilience. It helps business recover faster, protect jobs, maintain operations, and plan for the future with greater confidence. In other words, effective insurance systems help turn uncertainty into manageable risks. As climate-related disasters and other shocks become more frequent and severe,
strengthening financial resilience is becoming a development priority, not only a financial sector issue. This is why UNDP has been working globally and also in Nepal through the Insurance and Risk Finance Facility, the IRFF, operating in 39 countries. The facility supports governments, regulators, the private sector, and development partners to strengthen financial protection against growing climate and disaster risks. The study before us today is an important contribution to that effort. It provides evidence on the current state of MSME insurance in Nepal, identifies barriers to coverage, and offer practical recommendations for policymakers, regulators, insurers, and financial institutions. I particularly like that it really offers concrete recommendations to the policymakers, NIA, and insurance companies. In other words, it provides a foundation for action. The real value of this study will not be measured by the report itself, but by the conversations, partnerships, and reforms that will follow. Expanding access to affordable and appropriate insurance solutions will require collaboration across the government, the insurance industry, financial institutions, MSME associations, and development partners. UNDP stands ready to support these efforts. I hope today's discussion will help us move from just understanding the protection gap to closing it, and from recognizing risks to building resilience. Together, we can help create an MSME ecosystem that is more resilient, more inclusive, and better prepared for uncertainties of the future. So thank you very much. I wish you a very productive and engaging discussion today. Thank you. Distinguished Chief Guest, Mr. Rameshwar Khanal, former Finance Secretary, former Finance Minister, Mr. Kyoko Yokosuka, Resident Representative of UNDP Nepal, Joint Secretary of Ministry of Industry and Commerce, CEOs of insurance companies, Vice Chairman of FNCCI, distinguished representatives from UNDP, SEZEN, insurance companies, colleagues of Nepal Insurance Authority, and ladies and gentlemen. Namaskar. It is a great pleasure and honor to join you today at the launch of the report titled Risk Management in Nepal's MSMEs. I extend my sincere appreciation to UNDP Nepal for preparing this valuable report with the collaboration of Nepal Insurance Authority and entire insurance industry. An active participation of insurance stakeholders was also over there. I also thank SEZEN for co-organizing this important event today over here. Micro, small and medium enterprises, MSMEs, are the backbone of Nepal's economy. We all know it very well. They generate employment, promote entrepreneurship, contribute significantly to the GDP, and strengthen local economic resilience. However, they are also among the most vulnerable sectors, facing a wide range of risks from natural disasters and climate change to business interruptions, financial shocks, cyber risk, and health emergencies. Without effective risk management, these enterprises remain exposed to losses that can reverse years of hard work and investment. Insurance, therefore, plays a crucial and important role, not merely as a financial product, but as an essential instrument for business continuity, resilience, and sustainable economic development. The report being launched today provides a comprehensive analysis of risk landscape facing Nepal's MSMEs. It identifies existing protection gap, assess the current state of insurance penetration, and highlights opportunities to strengthen risk financing mechanism. More importantly, it offers valuable evidence and policy recommendations that can guide future reforms in insurance sector. For the Nepal Insurance Authority, this report comes at a very important and crucial period of time.
We are committed to building a modern, inclusive, and resilient insurance sector that reaches every segment of society, including MSMEs. The finding of this report will be highly beneficial in shaping future regulatory frameworks, promoting innovative insurance products, encouraging digital insurance solutions, strengthening public awareness, and expanding insurance access to underserved business across the entire country. I'd like to congratulate UNDP Nepal and everyone involved in preparing this high-quality report. I request all of you to go through once at least. I am confident that it will serve not only as a valuable reference document, but also as a catalyst of meaningful policy dialogue and practical reforms that enhance the resilience of Nepal's MSMEs. Finally, I encourage all stakeholders to carefully study the report and work together to translate its recommendations into concrete actions by yourself. Together, we can build a stronger insurance ecosystem that supports economic growth and greater prosperity of Nepal. Thank you very much. Namaste. Dhanyavad. धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, सदनका अध्यक्षज्यू, पत्रकार मित्रहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सहयोग कार्यक्रमका आवासीय प्रतिनिधिज्यू, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अधिकृतज्यूहरू, उद्योग मन्त्रालयका सचिवज्यू र अरू मित्रहरू, यो विषयमा म प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित होइन, तर सृजनले आयोजना गरेका कार्यक्रममा बोलाउने क्रममा यो विषयमा पनि केही बोल्दिनु होला भनेर बोलाउनु भएको हो। म यो विषयको विज्ञ पनि होइन, तर खालि अनुभवको आधारमा नेपालको अर्थतन्त्रमा साना मझौला घरेलु उद्योगहरूको जुन भूमिका छ, त्यसलाई हामीले एमएसएमई भन्छौँ, त्यो भूमिका अतुलनीय छ भन्ने कुरा यो अध्ययन प्रतिवेदन देखायो। यो अध्ययन गर्नको निमित्त सहयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय र नेपाल बीमा प्राधिकरण र त्यसपछि गरिदिने आइएडिएस इन्डियालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कम्तीमा पनि यसले नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने केही सिफारिसहरू गरेको छ। म के चाहन्थेँ भने मैले यहाँ अनौपचारिक रूपमा सुरुमा कुरा गर्ने बेलामा पनि यस्तो कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा अथवा सिंहदरबारभित्र भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, किनभने यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार, प्रक्रियागत सुधार र अरू बजारको सुधार, किनभने बजार भन्नाले बिमाको बजारमा गर्नुपर्ने सुधारका थुप्रै कुराहरू पनि यसमा सिफारिसमा परेका छन्, त्यहाँ सुनिनु पर्छ। दुर्भाग्यवश आज यो आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व नेपाल सरकारको तर्फबाट आउन डराउनु भएर नीतिगत कुराहरू गर्न पनि डराउनु पर्ने अवस्थामा सरकारी संयन्त्र किन पुग्यो भन्ने जिज्ञासा मेरो सबभन्दा पहिला छ। त्यस कारणले पनि यो आजको कार्यक्रम यहाँ आधा मात्रै थाँती राखेर सेजनले अथवा नेपाल बीमा प्राधिकरणले सिंहदरबारभित्र सकिन्छ भने अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा, किनभने यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका धेरै कुराहरूको नेतृत्व, कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्ने हुन्छ। किन लिनुपर्ने हुन्छ भनेदेखि मैले आफैले पनि त्यहाँ काम गरेर हेर्दाखेरि यी विषयहरू चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने। यो मात्रै होइन कि नेपालको एमएसएमई क्षेत्रमा जसरी उनीहरूको जोखिम उनीहरूले बेहोर्नुपर्ने जोखिमबाट मुक्ति पाउने उपायको सहज बाटो छैन, त्यसै गरी उनीहरूले कर्जा प्राप्त गर्ने बाटो पनि सहज छैन। यो दुइटै, एकातिर नेपाल बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूको भूमिका छ भने अर्को नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेको डिजिसिएफ, डिपोजिट ग्यारेन्टी एन्ड क्रेडिट, डिसिजिएफ, डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्ड, त्यसको पनि उत्तिकै भूमिका छ। त्यही कारणले पनि सहज अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सबै कुराहरू सहज भएको बेलामा नेपालको अर्थतन्त्रमा एमएसएमईको भूमिका अत्यन्त राम्रो भयो। अहिले पनि योभन्दा अगाडि गरेको अध्ययन, अब एउटा अध्ययन त अहिले हुँदैछ, म अर्थमन्त्री हुँदा नै त्यो अध्ययन प्रारम्भ गराएर हिँडेको हो। पहिलोपटक गरिएको नेपालका आर्थिक इकाइहरूको अध्ययनले करिब तथ्याङ्क देखाइहाल्नु, करिब 9 लाख एमएसएमई रहेको देखाउँछ, जसमध्येमा 10%ले मात्रै बिमाको पहुँच पाएका रहेछन् भन्ने कुरा पनि यो प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। भनाइको तात्पर्य 90% यस्तो जोखिममा रहेका छन् र त्यो जोखिमको प्रकृतिको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि पनि यो अध्ययनले खालि 2वटा क्षेत्रलाई कभर गर्यो, कृषि र पर्यटन।
त्योभन्दा बढी जोखिम चाहिँ उत्पादनमूलक खास गरी कच्चा पदार्थ लिएर आएर प्रशोधन गरेर जस्तै अलु अथवा त्यस्तै किसिमको ह्यान्डिक्राफ्ट अरू विभिन्न किसिमको वस्तुहरू कृषिमा आधारित उत्पादनलाई प्रशोधन गर्ने भनेदेखि वनमा अथवा खानीमा आधारित कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गर्ने साना मझौला तथा घरेलु उद्योगहरूले अझै ठुलो सङ्कट गर्नु परेको छ, जसलाई यो अध्ययनले कभर गर्न सकेन। तर मोटामोटी प्रक्सी चाहिँ कृषिमा जुन किसिमको समस्या देखियो त्यस्तै प्रक्सी हामीले उत्पादनमूलक साना मझौला घरेलु उद्योगमा पनि देख्न सक्छौँ। खास गरी कोभिड-19 भन्दा अगाडि त्यति बिघ्न समस्या एमएसएमई क्षेत्रमा देखिएको थिएन। खालि इनोभेसन भएन, उनीहरूलाई बजारसम्मको पहुँच भएन, सप्लाई चेन र भ्यालु चेनमा ब्याकवर्ड फरवर्ड लिङ्केजमा समस्या रह्यो भनेर विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू, त्यसमध्येमा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मेडाक्ट युएनडिपीकै सहयोगमा पछि गएर जिआइजेडको सहयोगमा पनि अहिले पनि इन्क्लुड भन्ने प्रोग्राम एउटा जिआइजेडको सहयोगमा छ। त्यस्ता साना मझौला उद्योगहरूको विकास गरेर मात्रै नेपालको अर्थतन्त्र विकास हुन सक्छ भनेर धेरै अगाडिदेखि नै नेपाल सरकारले त्यो प्रवर्धनात्मक काम चाहिँ गरेको हो। तर कोभिड-19ले एउटा यथार्थ के उदाहरण पारिदियो भने त्यस्तो किसिमको सङ्कट आउँदाखेरि सबैभन्दा बढी क्षति साना मझौला घरेलु उद्योगहरूलाई एमएसएमईलाई पर्दो रहेछ। र त्यो रिकभर गर्ने क्रममा हामीसँग त्यस्तो किसिमको संरचनागत संस्थागत पोलिसी फ्रेमवर्क चाहिँ रहन्छ भन्ने कुरा देखियो। किन देखियो भने कोभिड-19 कालखण्डपछि त्यो बेलामा सङ्कटमा परेका निर्माण क्षेत्र, त्यो बेलामा सङ्कटमा परेको पर्यटन क्षेत्र रिकभर हुँदै गयो भने एमएसएमई अझै पनि सङ्कटग्रस्त छन्। र त्यही भएको कारणले पनि अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा जुन किसिमको गैर ब्याङ्किङ सम्पत्तिको आकार चाहिँ विस्तार हुँदै गएको, खराब कर्जाको आकार विस्तार हुँदै गएको र त्यो सही तरिकाले प्रतिवेदन गरिएको छ कि छैन भनेर करिब 3-4 महिना अगाडि एउटा 10वटा ब्याङ्कहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरको अध्ययन चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षक लगाएर सम्पन्न गर्यो। त्यसको सबै विवरण सार्वजनिक भइसकेका छैन, तर त्यसका सङ्केतहरू चाहिँ त्यति शुभ छैन। त्यो शुभ नहुनुमा खास गरी साना मझौला घरेलु उद्योगहरूले कोभिड-19 पछि जुन हिसाबले अरू क्षेत्र तङ्ग्रिए त्यो हिसाबले तङ्ग्रिन नसकेका कारणले पनि त्यसमा सबै ब्याङ्कको मात्रै दोष होइन, समष्टिगत रूपमा अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार हुन सकेनन् भने त्यसको चक्रमा दुष्चक्रमा परेका उद्योगहरूले पनि भुक्तानी गर्न सकेका कारणले पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता हुँदाहुँदै पनि त्यो सम्पत्तिको गुणस्तर चाहिँ खसिएको चाहिँ हो। त्यस कारणले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवस्थापनमा मात्रै दोष दिन चाहिँ हुँदैन। अर्थतन्त्रमा आएको गतिहीनता अथवा समस्यालाई समाधान गर्न नसक्नु पनि त्यो कसले सकेन भन्ने कुरा त्यही प्रश्न त्यति महत्त्वपूर्ण होइन, तर किन सकिएन भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ खोजी गर्नुपर्ने छ। त्यो गर्ने क्रममा यो अध्ययनले एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्केत चाहिँ गरेको छ। हामीले अबका दिनमा गर्नुपर्ने सुधारहरूमा यो साना मझौला घरेलु उद्योगहरू एमएसएमई क्षेत्रलाई कभर गर्ने गरी इन्सुरेन्समा जुन किसिमको अहिले ठुलो समस्या कि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले आफूले सोचेको उत्पादन लिएर बजारमा जान्छन्, तर बजारको आवश्यकता के हो उनीहरूले खास गरी ग्रामीण क्षेत्रका साना मझौला उद्योगहरूको चाहिँ एमएसएमई क्षेत्रको आवश्यकता के हो, उनीहरूले कस्तो जोखिम भोग्नु परेको छ। जलवायु परिवर्तनको जोखिम भन्ने कुरा त मेरो विचारमा बिमा कम्पनीहरूले त्यति अध्ययन गरेको, त्यति अनुसन्धान गरेको र त्यस आधारमा आफ्ना उत्पादन अथवा सेवाहरू आफ्नो प्रडक्ट चाहिँ प्याकेज डेभलप गरेको चाहिँ देखिँदैन। र त्यो गर्नको निमित्त नेपाल बिमा प्राधिकरणले पनि त्यति सहयोग गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। एकातिर उहाँहरू बिमा कम्पनीहरूबाट भएका खराबी नियन्त्रण गर्नमै उहाँहरूको बढी मात्रामा समय गएको छ भने बिमा कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने असल कामलाई सहयोग गर्नको निमित्त उहाँहरूको श्रम खर्चिनु परेको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन, नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो वित्तीय अपराध कहीँबाट भइरहेको छ भने बिमा कम्पनीतिरबाट भइरहेको छ भन्ने कुरा अहिले नेपाल सरकारका केही निकायहरूले अनुसन्धान गरिरहेकोबाट पनि थाहा हुन्छ। त्यस कारणले बिमा प्राधिकरणको पनि अनुशासन कायम गराउनको निमित्त, वित्तीय अपराध रोक्नको निमित्त र नेपाललाई एउटा यो सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने स्थानको रूपमा त्यसमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने संस्थागत संयन्त्रमा बिमा कम्पनी पनि पर्न रोक्नको निमित्त नेपाल बिमा प्राधिकरणले बढी ध्यान दिनु परिरहेको छ। त्यो कारणले पनि उहाँहरूले यो प्रवर्धनात्मक एमएसएमईको क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रमा खास गरी कृषिमा गर्नुपर्ने कामहरू त्यति गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसका अतिरिक्त नेपाल सरकार स्वयंले पनि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छ। प्रतिवेदनमा उल्याइएको पनि छ एउटा मेजर रिफर्मको क्षेत्र
कि नेपाल सरकारले कृषिलाई बढी सुरक्षित गराउनको निमित्त कृषकहरूको आम्दानीमा आउने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त र खास गरी जलवायु परिवर्तनको कारणले पनि आउने जोखिम गर्नको निमित्त बिमामा अनुदान दिने प्रबन्ध गरेको छ। त्यो दिनुको दुईवटा कारण छन्। एउटा कारण त त्यो अनुदान दिएको कारणले किसानहरूले आफूले लगाइरहेको बालीबाट यो घाटा लाग्ने भयो, यसमा सकिने भएन भनेर अर्को राष्ट्रको निमित्त आवश्यकता नपर्ने बालीमा स्विच नगरौँ। राष्ट्रको निमित्त आवश्यक पर्ने बाली खाद्यान्नमा बढी जोड दिउँ अथवा हामीलाई आवश्यक पर्ने अरू औद्योगिक उत्पादनको निमित्त आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थलाई चाहिने त्यस्ता उत्पादनमा जोड दिउँ भनेर अनुदानको प्रबन्ध गरिएको छ। कतिपय उत्पादनमा 75% बिमा प्रिमियमको अनुदान छ। तर त्यसको बारेमा त्यो 25% मैले बेहोर्दा पनि मलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने किसानले बुझ्न सकेका छैन। दोस्रो, किसान स्वयंमा कतिपयमा सरकारले 75% दिए भने हुँदै नहुने जखमको निमित्त मैले गोजीबाट 25% किन राख्नु हो। त्यहाँनिर हामीले के गर्न सक्थ्यौँ, त्यो हुँदै नहुने सक्दै नसक्नेलाई प्रवेश गराउनुको निमित्त 100%मा जाने अथवा तिमीले तिर्न पर्दैन, पछि गएर जोखिम आएर तिम्रो जोखिमको कम्पन्सेसन क्षतिपूर्ति पाउने बेलामा क्षतिपूर्ति पाउने भयो भने 25% तिमीले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भनेर यस्तो इनोभेटिभ मेकानिजम जान सक्थ्यौँ। सुरुवातमा कस्तो किसिमको अर्थशास्त्र भनेको इन्सेन्टिभ हो। कुनै पनि कुरा अर्थतन्त्रमा कुनै कुरा गराउनु पऱ्यो भने अथवा गराउन रोक्न पऱ्यो भने आइदर युज स्टिमुलस इन्सेन्टिभ्स अर यु युज डिसेन्टिभ्स। त्यहाँनिर कस्तो किसिमको इन्सेन्टिभले काम गर्थ्यो भन्ने कुरामा हाम्रो अध्ययन चाहिँ पर्याप्त भएको छैन। हालाकि यो अध्ययनले पनि इन्सेन्टिभको आवश्यकता छ, सब्सिडीमा रिफर्म आवश्यकता छ, नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको कतिपय कार्यक्रममा त्रुटि छ, कतिपय कार्यक्रम चाहिँ दुरुपयोग गरिएको छ। तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ नि एउटा नेताको बारेमा चाहिँ सधैँ बाख्रा भनेर कराइरहन्छ मानिसहरूले, किनभने सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमले पनि लक्षित वर्गमा नपुग्ने, लक्षित वर्गले त्यसको लाभ लिन नसक्ने, लक्षित वर्गले कहिले बुझ्दै नबुझ्ने, बुझेको टपटो यहाँले भएको सबै लाभ लिएर गइदिने, उसले काम पनि केही नगर्ने हो। त्यहाँनिर सुधारको आवश्यकता, तर कसरी गर्ने त्यो सुधार भन्ने विषयमा यो प्रतिवेदनले त्यति औँलाएको जस्तो लागेन। त्यही भएर त्यो चाहिँ अब मेरो विचारमा मैले धेरै बोल्दिनँ। त्यसको निमित्त अब सेजनले यो कार्यक्रमलाई आज यो प्रारम्भ हो, प्राक्कथन हो, प्रिफेस हो, यसको मेन बडी अफ द प्रोग्राम चाहिँ बाँकी छ। मेन बडी अफ द प्रोग्राम चाहिँ पत्रकार धेरै राखेर होइन कि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायका, त्यसमा चाहिँ अब नेपाल राष्ट्रमै पनि आयो भने यहाँले क्रेडिटको पार्ट बलियो भएन भने जोखिम रिस्क मिटिगेसनको पार्ट मात्रै बलियो भएर भएन। रिस्क त मिटिगेट भयो, तर फर्दर सञ्चालन गर्नको निमित्त चाहिने पुँजी प्राप्त गर्ने भने एमएसएमई कसरी रिकभर गर्छ। अहिले उनीहरू दुईवटा ट्र्याकमा छन्। एकातिर जोखिम वहन गर्ने सामर्थ्य कम भएको कारणले अब कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने। अस्ति झनअस्ति कहिले हो एउटा बङ्गुर पालकले यो बङ्गुर सबै यहाँ बाँचेको भए म अहिले गाडी चढ्ने हुन्थ्यो, अहिले एउटा पनि बङ्गुर छैन भनेर भनेको भिडियोमा यहाँहरूले देख्नुभयो होला। सबै युट्युबर खराब छैनन्, कतिपय युट्युबरले यस्ता कथा पनि लिएर आएका हुन्छन्। त्यो कथा भनेको अब उसलाई रिभाइभ हुनको निमित्त चाहिने क्रेडिट दिनुको निमित्त नेपाल राष्ट्रले चाहियो। कर्जाको सुरक्षण गर्ने संयन्त्रलाई अनुगमन चाहिँ हाम्रो उसले बिमा प्राधिकरणले गर्दैन। कर्जा सुरक्षण गर्ने संयन्त्रको अनुगमन चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थ मन्त्रालयले गर्छ। अरू कर्जा बाहेकका अरू जोखिम, अपरेसनल रिस्क, बिजनेस रिस्क यहाँ भनी देखिहाल्नुभयो, क्लाइमेट रिस्क, यी सबै रिस्कहरू बारेमा चाहिँ र कतिपय रिस्कहरू स्ट्रक्चरल पोलिसीले समाधान गर्न सकिन्छ भन्नुभयो हाम्रो विज्ञले यहाँ प्रस्तुत गर्ने बेलामा पढ्नु सरले हो। ती स्ट्रक्चरलले पनि पुरै काम गर्न नसक्ने ठाउँमा इन्सुरेन्स नपुग्ने भने त सवालै हुँदैन। इन्सुरेन्स त जहाँ पनि पुग्न सक्छ। देयर इज नो रिस्क विच क्यान बी मिटिगेट गर्न सकिन्छ। खालि त्यसको सबै पुरै इन्टेन्सिटी कम गर्न नसकिएला अथवा त्यसमा कसैले त्यसको वित्तीय भार बेहोर्नु पर्ला, तर रिस्कै मिटिगेट गर्न सकिँदैन भन्ने हुँदैन। कतिपय कुराहरू चाहिँ स्ट्रक्चरल पोलिसी रिफर्मले, स्ट्रक्चरल रिफर्मले त्यसलाई चाहिँ कम गर्न सकिए तापनि, जस्तै सप्लाई चेनको बटालियनलाई स्ट्रक्चरल रिफर्मले कम गर्न सकिन्छ। तर सप्लाई चेनमा आउने मार्केट रिस्कको कारणले आउनेले चाहिँ इन्स्योर गर्न नसकिने भयो। जसरी हामीले फरेन एक्सचेन्जमा हेजिङ भन्छौँ, त्यो पनि एक किसिमको इन्सुरेन्सै हो। यो तपाईँको फरेन एक्सचेन्जको रेट चेन्ज भएको कारणले इन्भेस्टरलाई घाटा भयो भने गर्न सकिन्छ। त्यो गर्नको निमित्त त्यो कस्तो रिफर्मको प्याकेज चाहिँ आवश्यक छ भन्ने विषयमा इनडेप्थमा मैले पनि अब रिफर्ममा काम गरेँ उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सभा आयोगले। तर यो विषयमा डेप्थमा प्रवेश गर्ने समय पनि भएन। एक त हाम्रो दायरा ज्यादै फराकिलो थियो, त्यही भएर हामीले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा ग्रोथलाई बढी फोकस गरेर, जब्सलाई बढी फोकस गरेर, रेजिलियन्ट इकोनोमी बनाउनको निमित्त बढी फोकस गरेर हामीले चाहिँ त्यो रिपोर्ट तयार गरेको। माइक्रो लेभलमा इन्सुरेन्स, ब्याङ्किङ त्यस्तो माइक्रो लेभलमा हामी त्यहाँ काम गर्न सकेको। त्यस कारण यसमा काम गर्न बाँकी छ। त्यो एजेन्डा सेजनले सिंहदरबारभित्र कम्प्लिट गर्ला
त्यसको निमित्त पैसा चाहिएला, पैसा दिनको निमित्त नेपाल बिमा प्राधिकरण UNDP तयारी हुनुपर्छ, किनभने यो अधुरो रिपोर्ट बसेरामा पढेर सुनेर काम छैन। अब अर्को दायित्व यहाँ पत्रकार साथीहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब यो 10-12 दिन लगातार यस विषयमा कभरेज गरिदिनु भयो। अलङ विथ युट्युबरले गरे जस्तो ठाउँ ठाउँमा कस्ता कस्ता साना मझौला घरेलु उद्योगहरूले सङ्कट बेहोर्नु छ होइन। हामीले युवा स्वरोजगार कोष प्रारम्भ गर्दाखेरि 2-3टा सफलताको उदाहरण मलाई खुसी भएको थियो। विदेशबाट फर्केर आएका 2जना भाइ र दिदीले गजोरीमा पाउरोटी र केक पेस्ट्री सप सुरु गरेर छ। गाउँमा पेस्ट्री सप केक सप नहुने ठाउँमा उहाँहरू सुरु गरेर अत्यन्तै राम्रो भएको रहेछ। त्यो चाहिँ के भने स्वरोजगार कोषले गर्यो भनेर त्यो एउटा इक्जाम्पल भयो भने जस्तो। त्यसै गरी त्यस्ता सफल भएका कतिपय कुराहरू चाहिँ एउटा चितवनको गाई पाल्ने हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ गाई पालनबाट विरक्त भएर इलामतिर गएर कता हराउनु भएको छ। त्यो उहाँ सफल भएको कथा चाहिँ व्यापक प्रचार हो। तर असफल हुँदाखेरि चाहिँ यस्ता जोखिमले हो कि कर्जाको जोखिमले हो कि त्यो कुरा चाहिँ अध्ययन त्यति भएन। त्यसमा अब मैले आफूले अध्ययन गर्दा इन्फर्मल सेक्टरसँग गाँसिएर वित्तीय प्रबन्ध गर्दाखेरि आउने जोखिमबाट उहाँ चाहिँ पर्नु भएको छ। खास गरी नेपालको सहकारी दर्ता भए तापनि औपचारिक भएन। उनीहरूको चाहिँ कर्जा दिने र लिने विधि चाहिँ कतिपय अवस्थामा पारदर्शी छैन। अत्यन्त महँगो ब्याज दर, व्यक्ति पछि ब्याज दर फरक हुने, सबै सहकारी त्यस्ता छैन। तर कतिपय सहकारीहरूले त्यस्तो गरेको कारणले पनि त्यसको प्रभाव चाहिँ हाम्रो MSMEमा साना मझौला उद्योगमा परिरहेको छ। किनभने साना मझौला उद्योगहरूले फर्मल ब्याङ्किङ सिस्टममा पहुँच पुर्याउनै समस्या छ। ब्याङ्किङ पहुँच विस्तार हुँदै गयो, तर त्यो चाहिँ भौगोलिक हिसाबले विस्तार भयो। नेपालका सबै गाउँपालिका नगरपालिकामा हामीले एउटा शाखा पुर्याउन हामीले गर्व गर्छौँ। तर नेपालका सबै साना मझौला र प्रत्येक कर्जा चाहने इकाइहरूमा हामीले पुर्याएन भनेर हेर्ने हो भने पुर्याएका रहेनछौँ भन्ने कुरा हामीले त्यो उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगमा हुँदा पनि त्यो फेला पार्यौँ र त्यसको बारेमा हामीले एउटा मेजर पोलिसी रिफर्म अब आइन्दा सम्पत्तिको आधारमा कोही मान्छे सम्पन्न भएको आधारमा मात्रै कर्जा दिने प्रबन्ध गर्नु भएन, क्रेडिट स्कोरिङको आधारमा गर्नु पर्यो। त्यसको निमित्त क्रेडिट स्कोरिङ गरिदिने निकायहरू सुरुमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको त्यस्ता निकाय आउन सक्दैन, किनभने त्यो पनि एक किसिमको प्रफिटेबल बिजनेस नै हो। त्यसरी क्रेडिट रेटिङ हुन्छ, त्यसै गरी इन्डिभिजुअलको पनि क्रेडिट स्कोरिङ भयो भने सम्पत्ति नभए पनि मानिसले बढो गर्न सक्छ। र त्यो सम्पत्ति नभएर बढो गर्न नपाएको कारणले कतिपय MSMEहरू फर्मल ब्याङ्किङ सिस्टममा जान सक्दैनन् र कहाँ पुग्छन्, सहकारीमा पुग्छन्। सहकारीको चङ्गुलमा परेपछि अनि एकातिर कर्जाको ब्याज दर पनि महँगो र अर्कोतिर रिफाइनेन्सिङको आवश्यकता पऱ्यो भने सरकारले त रिफाइनेन्सिङ गर्दैन, जबकि ब्याङ्कबाट त रिफाइनेन्सिङ बनाउनु सक्छ। त्यहाँ पनि रिफर्मको आवश्यकता छ। त्यसमा सबैलाई झकझगाउनुको निमित्त सेजनले अझै केही काम गर्न बाँकी छ भन्दै मैले मेरो समय पनि सकिए जस्तो लाग्छ। म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। सरी फर स्पिकिङ नेपाली. Somebody will translate to you, those of you who couldn't follow my Nepali speech in English. Thank you very much.